Gut, ein kurzes Briefing. Wir machen wie schon beim letzten Flight Two-Ship Takeoff ohne Delay. Dann werden wir nach Takeoff, ich weiß gar nicht, das werden wir circa haben. Alright, listen up. Wind ist 316 Degrees, das heißt wir werden Richtung Westen, denke ich mal, abheben, was ziemlich cool wäre. Weil dann können wir eigentlich ziemlich direkt nach rechts für Steer 2 checken. Wir gehen dann, was werden wir? Wir werden nicht sonderlich heftig steigen, hätte ich gemeint. Naja, wurscht, schauen wir, wie weit wir kommen. Ich schätze, es werden wieder so die 14.000 werden. Ja, nachdem es doch ein bisschen ein längerer Weg zum Pushpoint ist, wenn wir vielleicht dort 1 oder 2 Runden fliegen, dann auf Pushpoint gehen. Dann hätte ich gemeint, auf Pushpoint, ja, sobald wir das Tier vor überflogen haben, gehen wir quasi runter in the Weeds, da direkt aufs Tier 5 auf der IP, auf Wasserhöhe. Ich meine, was meinst du, wie siehst du das? Denkst du, sollten wir da dem Fluss eigentlich einfach folgen oder fliegen wir da straight auf Target oder? Ich würde da einfach spontan entscheiden, wie es ist. Wenn wir jetzt dem Fluss großartig folgen, ich denke, wir werden, wenn wir drüben von diesem Meer in diese kleine Bucht reinfliegen, wenn wir von dort theoretisch schon, was das sind 16 Meilen. Das sind 16 Meilen, ja. Könnte es schon feuern. Heißt, wenn wir drüben an der Flottgrenze sind, auf der Nordkorea-Seite, wären wir eigentlich schon in Visual Range und könnten das Ding schon attacken. Also da würde ich sogar schon ganz leicht ein bisschen über den Boden rübergehen. Ja, wären doch sogar schon in Engagement Range, weil das ist bis zu dort sind es eben, was weiß ich, sowas um die 8, ab den Bergen sind es. Sollten wir da spotten und dann feuern gleich. Ja, eigentlich würde ich ganz gern den Pop-Up machen, ziemlich da, wo die 16,2 Meilen stehen. Wenn wir dort den Pop-Up machen, werden wir definitiv close. Ich meine, wir müssen halt echt aufpassen, wir werden definitiv da. Ich kann mir vorstellen, dass wir da Manpads aus der Stadt raus reinkriegen oder sowas auch. Ja, sind auch Manpads dort. Komplett unterschiedlich. Nee. Und Takeoff auf dem anderen. Unser Pushpoint ist 3. Takeoffs Pushpoint offenbar, wieso ist auch die 3 und wieso in ist dem das? Fall. Okay, warte mal kurz, dann ändern wir einfach nur Action Push. Ist nämlich die Zeit unterschiedlich, wann wer wo ist. Enough. Warum ist der Holding Point dort? Das ist ja voll dumm. Wann ist der 2er der Holding Point? In manchen Missionen ist es so. Okay. Ist auch noch für sich angepasst jetzt. Ja, im Flightplan steht was von 22.000 Fuß. Wir werden schauen, ob wir die erreichen. So schnell werden wir sie nicht kriegen.
Gut, dann habe ich jetzt die Data Carriage nochmal abgedatet. Ja, im Prinzip werden wir das dann dort vor Ort entscheiden. Egress. Egress bin ich der Meinung, sollten wir auf jeden Fall eben entweder den Weg, den wir wieder rausgekommen sind, den wir reingekommen sind, oder Westen einfach. Also irgendwas zwischen 2, weiß ich nicht, 200 eigentlich und 270, so irgendwas halt. Eigentlich eher zwischen 200 und 260 oder 250, so irgendwo da dazwischen. Shooten wir sowas für 240 oder 235. Das wird als Egress mal reichen, dann sollten wir nicht in die SA2 kommen. Die Städte haben wir dort eigentlich auch keine. Können wir eigentlich ziemlich gemütlich dann wieder runterchecken. Also ja, Egress auf jeden Fall off target to the left. Und dann wird das schon passen. Passt. Gut. Dann wäre ich soweit ready eigentlich. Gut, ich auch. Gut, dann werde ich mal da auf Takeoff gehen. Und kann ja schon mal mit 16 Mal oder was spulen. Ich committe mal. Gut, dann komme ich jetzt auch.
Falcon 1, check in, backup 6. Falcon 1-2, checking in, backup 6. Falcon 1-2, reach 555, spool up. Just spooling. Pull up. Altitude. Warning. Jammer. Counter. Check.
Falcon 1, check in Victor 1. Bull 1-1, Osan Tower, good for departure. 2 checking in Victor 1. Vulture 1-1, Osan Tower, resume on navigation. Reach of Alpha 5. Osan Tower requesting QNH, Falcon 1. Falcon 1, Osan approach, 2941. Altimeter 2941. Bull 1-1, Osan Tower, resume on navigation. Osan Tower. Gunhawk Falcon 1-1, descend to 4000, maintain 230 knots, turn left heading 100, vectors to right base, runway 27. Falcon 1-1, hold short. Taxi, runway 27. Hold short. Osan Tower, Falcon 1, taxiing runway 27. QNH is 2941. Once rolling. Just rolling. Gunhawk 1-1, descend to 3000. Gunhawk 1-1, descend to 2000, maintain 210 knots, turn right heading 175, vectors to final, runway 27. Ich glaube, da kommt gerade eine AC 130 rein. Weil Gunhawk, das hört sich eher nach etwas Heftigen an. A10. Agent 1-1, descend to 4000, maintain 230 knots, turn right heading 195, runway 27. Gunhawk 1-1, turn right final, post course 265, jet speed. Correction, das ist der weiter hinten und das ist wirklich eine A10. Gut, hier auf der Airbase operieren ja eigentlich nur A10s und die F-16 von unserer Staffel. Gunhawk 1-1, on final. Fury 1-1, ready for departure. Fury 1-2, taxi, runway 27.
Fury 13, taxi, runway 27. Tower, Falcon 1, holding short runway 270. Good morning, Dunhawk 11, Osan Tower, clear for landing, runway 27, jet gear down. Fury 14, taxi, runway 27. Ohne Bag sieht das so schräg aus. Ja, da fehlt was. Hadrian 11, descend to 3000, maintain 280 knots, runway 27. Falcon 11, Osan Tower, you're cleared for takeoff, runway 27. Falcon 12, Osan Tower, you're cleared for takeoff, runway 27. Osan Tower, Falcon Room taking active runway. Falcon 1-2, taking active runway. Hadrian 11, descend to 2000, maintain 210 knots, turn right heading 260. Run him up, 90%. Brake for burner. Falcon 11, Osan Tower, resume on navigation. Falcon 12, Osan Tower, resume on navigation. Fury 11, hold short. Fury 11, Osan Tower, cleared for departure. Checking the right first to Hadrian 11, turn left to final approach course 265, check approach speed. Falcon 11, Osan Tower, resume on navigation. Falcon 12, Osan Tower, resume on navigation. Okay, wir werden jetzt ein bisschen gleichen. Wir machen 20 Degrees Nose Up und basta.
Push steer free. Agent 1-1 on final. Begin level. Okay, you have 3 times, not 5. Nothing but 12. Same. As a tower, Falcon 1. Fury 1-3, hold short. Pushing from 6. Chalice 1, Falcon 1, checking in on the ignition, requesting picture. Falcon 1-1, Sentry 1. Picture is multiple groups. Air bandit at bullseye 100, 20 miles, 9,000. Sentry 1, Falcon 1, copying your bandit. Bullseye 100 for 20 miles. Also eigentlich mal nicht mehr so wild. Fury 1, Sentry 1. Engage MiG-23, 3-ship, bullseye 085, 25 miles. Fury 1-1. Engaging target, bullseye 085, 25 miles, 4,000. Gibt ihnen teilweise schon etwas komische Targets. Wir machen hier über dem Meer so einen schönen Left-Hand-Turn. Wobei eigentlich in den Wingman reinturnen sollte man nicht so wirklich. Also mach mal einen Switch-Wing. Two switching. Two in position.
Okay. Fury ist auf der unserer 1 High. Center 1, Falcon 1-1, Package Marshal. SU2 nails to the truck. Tools, correction, lead is naked. Ja, wir gehen jetzt mal runter. Davor machen wir noch einen Fence, lead is fence at 052. 2 fence 051. Recording. Okay, check for C5. Ach übrigens, ich habe immer wieder mal einen Fehler gemacht, wenn man sagt quasi Nose up so und so viele Degrees, dann geht es tatsächlich ums Crosshair und nicht um den Meatball, obwohl es in vielen Videos mit dem Meatball gemacht wird. Altitude. Du hast ja quasi so ein Kreuz, was eigentlich deine Nase wirklich ist, also die ja statisch ist. Das Crosshair, das nehmen die quasi immer für zumindest habe ich das jetzt so gelesen. Das wäre quasi jetzt 10 Degrees Nose Down. Altitude. Altitude. Okay, go track. 2 turn. Altitude. Altitude. Deine Maps schon time? Altitude. Negativ, die sind Altitude. zu werden. Nicht bei mir Fury, das gleiche. 1 Sentry, 1, be advised, hostile aircraft bearing 020, 25 miles, 25,000. Fury, 1 Sentry, 1, return to brief flight plan. Fury, 1, Fury, 1-1, engage, targets, bearing 020, 25 miles, Check me out 25,000. for targets. 2. Ich weiß nicht, ob sich das bei mir mit den Maps hier ausgeht. Noch kein Warm-up. So ein bisschen blöd. Hast du schon ein Bild? Negativ. Denke noch eine Fox Minute. 1, Ja, komm, dann machen wir jetzt eine Linkskurve bis Fox härter. 1. Fury, 1, Fury, 1-1, engage, targets, bearing 360, 15 miles, 24,000. Fury, 1, Sentry, 1, be advised, hostile aircraft bearing 355, 10 miles, Altitude. 24,000. Altitude. Two timed out.
Altitude. 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 Fury, 1 Sentry, 1, be advised, hostile aircraft bearing 350, 15 miles, 23,000. Okay, once timed out, wir checken nochmal left of Steer 6 und sind in Hot. 2. Once a smash. 460. Altitude. Altitude. Smash is 425. Gut, du wolltest auf 10 Miles out sowas Pop-Up machen, ja, haben wir gemeint. Okay. So, den Dreh, da werden wir dann einfach hochziehen. Okay, das Radar Picture. Komm again. Ich habe ein kleines Radar Picture Fury, vor Ort. 1 Sentry, 1, engage Su-72 ship, bullseye, 085, 15 miles. Momentan sollte sich eigentlich hier Takeoff drum kümmern. Okay, wir sind jetzt 10 Miles out. Einfach ein Pop-Up. Du Pop-Up. Tally. Okay, tot. Solid luck. Fury, 1 Sentry, 1, be advised, threat aircraft, bullseye, Busy going. 070, 25 miles, 2,000. Fury, 1 Sentry, 1, return to previous flight plan. Rifle. Rifle. In hot. Splash. Splash 2. Snake eyes breaking left. Missile, missile, Chaff. missile, missile. Flare. Chaff. Flare. Sam launch, Sam launch. Die kleine Stadt. Chaff. Flare. 1 Chaff. Sentry, Flare. 1, engage Su-72 ship, bullseye, 070, 35 No miles. flares. Two off clean, heading 209. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Ist, Caution. Caution. Altitude. Altitude. Ich hab Stars gedroppt, den Rest. Bomben habe ich nicht auf der Rail bekommen. 2 bingo. Einfach. Ich hab Tally auf dich. 2 feet wet. Altitude. Altitude. Warning. Altitude. Altitude. Hörst du mich nicht? Hörst du mich noch? Positiv, positiv. Musste punchen. Ich musste leider punchen, habe ich gerade nicht mehr rausbekommen. Ich habe AAA von der Brücke aus bekommen. Okay, SRR Package en route. Hat er dich direkt getroffen, oder was? Ja, voll. War direkt Engine aus, alles aus. Ja, du hast einen Feuerball hinter dir hergezogen. Deswegen, wo ich schnell punch.